Ramogi ine wang sane weche manyien mag Oimore kendo ageno ni odiochieng' mari odhi makare kaka wuono wang'iyo moko kuom weche kama oting'o ripot ma kama jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro kwedo governors kuom dwaro omenda mar mondo mi omed omenda michiwo ne counties. Bende kopogore koda mano, duol mochung' ne riwo wi oganda e pacho ka NCIC bende koro kwayo Azimio la Umoja mar mondo mi ochung rombe mag siasa ka okwayo mondo onyakwe e pacho kae. Ramogi bende wantiere gi weche motenore kod gigo machalo kaka nonro mar tuo mar kansa ma bende ogol montimi gama 2021 2022. Bende wantiere kod weche motenore kod somo mag jo junior secondary kaunti ma Migori. Mokum jonyuol wacho ni osebedi kikwagi omenda mondo mi ka gichwal nyithinde skul magi to kod mamoko. Magi weche ma omiyo peke lak sechegi. We only have 380. So, if you want to hang us, we are helpless. Jalup jatend piny Kenya osoko wang governors ka owacho ni onge pesa magibiro medo counties kaka governors go osebedo ka kwayo. We would like to call upon the former Prime Minister to cease with his political rallies and end plans that might be there for demonstrations. Duol manyayo kwe kod gaya kwede pacho ka NCIC koro dwaro ni kweth mar Azimio owere gi romo magichano timo e gwenge ma opogore opogore. Duol mandiko jopuonje pacho ka TSC koro chungo e tich jopuonje 5 mane omaki e kanda ka kumo nyithindo moko e tok ratechgi e kaunti ma Kisii. Machiegni nyako Ramogi par ni nyalo tudori kodwa namba manari 36000 e yor ote machuok kata bende wanyalo twak e mbui wa mag oganda kama oting'o Facebook, YouTube, Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda machiegni. Nyinga Ochieng' Emmanuel bedo kodwa e chakruok nyaka giko jaloko marwa en Winnie Adoyo. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oramo momo ye piny ni piny owacho onge gi omuom moromo shillings bilion 425 maduol mar governors dwaro ni ochiwne tend counties mar tayo chenro maggi. Rigathi mane loso Mombasa e nyasi mar loro ayanga romo mar senators manyocha dhi nyime. Okoni piny owacho biro mana medo gi omuom kadiponi kwan osuru magichoko medore kowuok e shillings trilion 2.2 nyaka trilion 3.6. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne ochopo e kaunti ma Mombasa mar loro ayanga romo mar senators mosebedo kadhi nyime e thuolo mar juma achiel mosekalo. E twak mare, Rigathi okoni piny owacho winjo ywak mar governors madwani omigi shillings bilion 425 mar tayo chenro mag 10 counties, mak mana ni pesa no pod ok nyal yudore sani. 425 is good. We can give it to you, but we don't have it. 407 is even better, but we don't have it. We only have 380. So, if you want to hang us, we are helpless. If you want to remove our trousers and whip us on the buttock, go ahead. We don't have the money. So, when we see in the media, the Council of Governors is asking for this much, the National Treasury can only give 380. The Commission of Revenue Allocation is saying give them 407 billion, and the Council of Governors is saying give us 425. It begs the question, why has everybody forgotten that that is the work of the Senate? The reason why we have many figures is because, one, we have not unbundled the functions, and two, we have not costed the functions. When we unbundle and cost the functions, the amount of money, the final figure becomes rather automatic. Okoni nyaka sani, piny owacho ni kod midhiero mar chwalo negi omuom manyocha kadhi e budget maromo shillings bilion 370, omiyo medo gi omuom ka onge pesa mosemedore e ushuru michoko biro bedo miriambo. Na sisi ni watu ya kuongea ukweli. What we don't want to do is to cheat governors that will give the money that we don't have. They were promised 50 billion, it never came. We are having problems giving them the disbursements every month. We are 3 months behind. So we are asking them,
If what was in the budget, 370, we have been unable to give you. If we give you 425, it will just be a lie. The Senate is the protector of the county interests, and I believe there is a triangle that once we put it together, it can do magic. We are not going to hear all those figures. We are going to deal with the problem in the manner that the Constitution expected us to deal with it. And we would like governors to know, and I'm glad that my younger brother is here, Governor number 1. Have confidence in us. We are the ones who represent you. We are the ones who protect your interests, the interests of your government and the interests of your county. Have confidence in us. We will do a very, very good job indeed. Jatelo no ne komachielo Ramogi piny ni piny owacho bichiwo thuolo ne jogo moko osebedo ka chulo ushuru e pacho ka kokoni kwano ushuru ma piny owacho osebedo ka choko ni piny maloyo mano mar budget gino momiyo gope obaro jo Kenya ndasi. Hata ukipiga kelele, hata ukienda wapi, kodi utalipa. And that is, and there is no negotiation, because how we are collecting 2.2 trillion against a budget of 3.6 trillion. All the 2.2 trillion is enough for servicing public debt and paying salaries. We have to borrow money for development. And that money we are borrowing for development, the people who are in office, they were lending money from government to their own banks at 14%, at 12%. This country was sinking into a hole that will not get out. Magine owacho ka senators bende jiwo piny owacho mondo mi chwalo omwom mag 10 counties thuolo mowinjore. Naibu Rais, kuna mambo mengi ambayo sisi tungependa yafanywe katika county, hususan pesa ziwe zinafika mashinani wakati unaotakana, ili serikali zetu za mashinani ziweze kufanya kazi kisawasawa. Kindly do look at the urban counties. As the saying goes, urban poverty hits hardest than even rural poverty. So please do take this into consideration when the revenue formulas are being considered. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Duol mochungne tayo kelo Uganda kamora chiel kendo riwo wi Uganda mano NCIC koro dwaro ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ochungrumo mag siasa makwetha Azimio bago Thurka. Jakom NCIC Reverend Samuel Kobia okoni piny Kenya ok ni kama ber e yor uchumi kendo ko Odinga medo dhi nyime kod bago romo to lwasi mar tego uchumi nyalo biro kethore mokalo. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Duol makerneri Uganda jo Kenya kanyakla motelne kod Dr. Samuel Kobia wuok oko kasundo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo owere kod dombe mag siasa ma otimo pachoka. Kobia wacho ni romo mag siasa go nyayo liet mag siasa e kendo rocho kwe kaluwore kod weche ma wachore. We would really to address the former Prime Minister Honorable Raila Odinga because he is really the one who is the critical leader when it comes to now taking the country back to elections mode. We cannot afford that as a country. And that is why, therefore, we would like to call upon the former Prime Minister to cease with his political rallies and any plans that might be there for demonstrations. Dulno koni piny Kenya ni matekor kochumi e kendo ji Uganda riwruoge mag pinje riwruoge mag ji giwegi mondo tego chumi moko bedo kod rombe mag siasa mathiro weche mag uchumi kod dongruok. Kenya's economy is the biggest in the region primarily because of the country's political stability. This must be jealously guarded because if it is destroyed, it will take a long time to recover and the accompanying social and economic consequences will be dire. NCIC okoni weche ma wachore rombe mag siasa mag Azimio e gin mago manyalo nyayo pogruok e kind oganda e ka okoni piny Kenya osebedo kod kwe makende nyaka ne ta yiero mar 2022 yiero magikoni ne otimore yor kwe mapok ne otimore sigana mar yiero mapachoka. The 2022 general elections were the most
peaceful compared to the most other elections before. Jadolo Kobia kod Langi okoni bede migep mamoko oseketo itgi oko mar menyo josiasa magolo weche moko manyalo kelo tulo ni biro kawnegi okang' mar chik. Leaders who speak at these political rallies must be aware that they will be held personally responsible for their utterances. Tuachane na kufungua mambo ya kura ambayo tulifunga. Koti iliamua kwamba mwenye alichaguliwa, wale wenye walichaguliwa ndio walikuwa walichaguliwa kwa hiyo njia, na kila side walikubali. So sisi kama tume tunasema kwamba tangu mambo ya rallies ilianza, incidences ya hate speech, incitement ziliongezeka. Azimio sebedo kabago rombe mag siasa kamkunji Jakaranda karomo machielo ichan bag Kibra. Pejo maduong' ni to bende Azimio kanyakla kod Kenya Kwanza biro winjo NCIC kendo gibiro dhio nyime kod fungo weche moko koni kod kocha. We are dismayed that a section of the politicians have chosen the path of political intolerance, which threatens the prevailing peace and stability of Kenyans. We have seen and heard calls for demonstration rather than constructive dialogue. And therefore, if he believes in democracy, then it is important for him to respect the people's decision. When we allow ourselves to be used as political cannon fodder, remember that when political settlement is reached, we are constantly left to our own devices. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Dual mandiko jopuonje tich e pacho ka mano Teacher Service Commission ochungwe tich jopuonja bich ma itudo kod ketho mar mako kendo keyo mbui tipo mar video mar jopuonjre ma jograde 2 e skul primary ma Itumbi DOK e county ma Kisii. Jopuonjgo gin e kind jopuonj 7 mano chwale do ma ogembo kotenore kod ketho no. George Bati mioler. Kar saa 4 okinyi mar tich ang'wen, apisa mag obila chopo e doho ma ogembo e kaunti ma Kisii gi jopuonj 7 mag skund primary ma Itumbi DOK. Jopuonjgo nyomaki ka iwacho ni tipo mane gimako kendo ke mbui tich abich mokalo ne otang'o nyithi grade mar 2 ma pok ochopo ikri ako katimo timbe anjao ka giwegi to gikone gin ne gichiwo mana kum ne nyithindogo. Jatend obila manyamache kaunti ma Kisii Kipkulei Kipkemboi oyango ni bang' timo apedha nyogi mako japuonj mar 7 ma itudo gi timno. Yesterday at around midday we had a report from the sub-county director of education, Madam Linet Onduso, that there was a clip going viral in the social media. Immediately our officers were dispatched to the school in a company of education officers, and actually when we reached the school, when the officers reached the school, they were able to establish that actually the clip was taken in the school because the teachers actually confessed. In our custody we have 7 teachers, because initially we had 6, but after getting the information that the clip was shared with another teacher, we managed to arrest one male teacher. Now in total we have 7 teachers. Okinyi makawuono apisa mag okwach kich ne odayo dho jopuonjre 4 go ka otenre kod tipo mar video mane olak e mbui mar yango adieri wi wachno. Kaka yo mar reso nyithindogo e wi wich kuot kod dang'ni mag paro manyalo gore kuomgi, bad migawo mochung'ne kedo ne ratiro mag nyithindo e kaunti ma Kisii koro wuok oko mar neno ni ngima jopuonjre 4 ma yawuoyigo ni kare. As a department, we've only come up to talk with the children, to be with them, to see the effects that may have had on them on the way it was issued on the social media. We analyze and see that if the children are traumatized, and if they are traumatized, we take them for some therapeutic sessions where the children can be free to be able to talk, because what was shown happening to them was very traumatic. To e alwora mar sikund primary ma Itumbi DOK, jogweng' koni wachno kawogi gi buok kendo mako dhogi. Tunataka kukondemu hiyo kitu yenye walimu walifanya. Tunasema ni mambo mbaya. Ni kama bado walimu hawajaelewa hii mambo ya CBC vile inaenda. Tunaomba tu wapewe second chance, waadhibiwe lakini wasiadhibiwe kwa ubaya. Walimu wetu labda ni kuonyesha kwamba hawakukuwa na nia nzuri kwa kufundisha watoto ambao tabia kama hiyo, wanawachapa tena wanaweka wanawarekodi, ndio wanatuma
katika mitandao yetu. Hiyo ni kuonyesha vibaya shule yetu, na tena hiyo ni kuonyesha vibaya katika hii kijiji ambao sio vizuri. E kinde winjo burano jayal buche doho ma Ogembo Paul Biwott ne ong'ado ni jopuonjgo idhi geng'negi nyaka kiny sa 3 onyango ka ibiro dwokgi e doho mondo ng'ad ni poni biro wegi gi rambun kata oyo. The 7 accused persons who are before the court will be remanded in custody. You come for the ruling at 9 a.m. tomorrow. Duol mar TSC bende koro miyo jopuonjgo ndalo 21 mondo gichwal ywak margi kaluwore kod chung ma koro chunggi godo e tich. George Bati, Ramogi TV. Komiti mochung'ne weche somo od bura mamalo chako chenro mar nono duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo. Weche osebedo kawachore ni penj mar higa ma 2022 nyalo bedo ni kuno beti kaluwore ni kwan jopuonjre manotimo maber ne ni malo ahinya kipimo kod penj mamoko mosekalo. Oganda mapacho ka koro kwa mondo gol pachgi ewi duoko mar penjno. Weche mathoth osewachore kendo pod wachore ewi duoko mar penj mar klas 12 mar higa 2022 mane oyangi dwe mokalo. Penjo maduong' en ni to penjno notim e yo makare koso kuono betie. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nowuok oko motegno mar kwedo ni penj ne ok okwal kendo kwayo jogo mani kod ranyisi ni kuono timore mondo go report. So when people start rumor-mongering in matters exam, I tell them kindly, do your rumor-mongering, do your propaganda in all other areas, but not on education. Because education is key to our survival as a country. Education is key for the development of this country. And I request each and every Kenyan, if you have tangible evidence that this is the case, why don't you come forward with it rather than going and just saying things that you don't understand, saying things that are not so, saying things, even giving figures that are not so. Kata kamano jatend riwruok mar Kupet Akelo Misori to nonyiso luoro ni bedo ni jatend migawo mar somo ne ok oketo ayanga jogo mane chich godo ni nodhi ataro mar chike mag penj nyalo biro nyayo kuo mar penje pachoka. The minister did not serve us well when he did not expose any malpractice, yet he hinted that there were people with personal who are supposed to be dealt with at personal level. We needed to know that how many were these, if there were, because if we later get to know that somebody was wrongfully victimized, then it becomes something which is not very clear. Komiti mar od bura mamalo mochung'ne weche mag somo e okang' mokwongo e historia ma pacho kam koro chako chenro mar nono kaka penjno notim mar yango adiera mar duoko mar penjno. Komitino koro kwayo jopiny mondo gol pachgi ewi duoko mar penjno ka gichano nono chenro duto mar penj kochakore seto penj none kendo yango duoko mare. Sikunde ibiro dwaro mondo chiw duoko mar penj mamoko madongo kod manotime e sikunde e kinde mokalo. Kaluwore kod lipod ni komitino biro nono e kind gik mamoko yore ma migawo mar somo oketo mar thiro kuo mar penj kendo nono ka bende giromo. Jokanyo mag komitino bende biro keto piny jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kod tend migawo no duto mar winjo adiera mar ikruok margi e thiro kuo mar penj. Otese mag duoko mitiyo godo e nono penj bende biro non ka adiera mar jonon penj bende ibiro rangi. Od bura chano mar loso chike mabiro tayo chenro mag penj madongo mibiro time pachoka. Jopiny koro kwa mondo or pachgi ewi wachni e kar od bura maduong' kapok ochopo tarik 14 dwe mar 2 higani kar saa 11 mar midhiambo. Nyakoro mogodi e weche mag tuo mar kansa. Kuonde thieth 5 kende Kenya mangima man kod nyalo mar chiwo thieth makare mag kansa maonge ng'ikruok moro amora. Man kaluwore gi lipot mar duol mochung'ne kedo kod kansa ma bende oyango ni kwan mar ute thieth 67 ma omi thuolo mar timo thieth mag kansa 12 kende ma gin mag piny owacho. Kedo kod tuo mar kansa e piny Kenya pod ok osebedo mayot ahinya to ne jodak mayuto gi ni piny. Ma kaluwore ni thoth osiptende machwalo thieth makare gin mana mago mag ji giwegi ka mago mag piny owacho ma opuodhi mar timo thieth to pod ok ogik e okenge madwarore. Atamalo 18 kende mag osiptende mag piny owacho ema opuodhi mar chiwo thieth mag kansa kama moko to odong' e lwet ji giwegi. Sirkal mag gwenge gi national
okoketo jiwo weche mag thieth e public hospital. Kata Kenyatta kama watieno, iyudo ka seche moko kata kamine obiro thieth. Nitie yedhe ma pod onge, nitie test midwa tim to pod ok tim Kenyatta kanyo. To Kenyatta kae hospital maduong' mogik e Kenya e East Africa. Koro thieth kata yedhego kata pimno onge Kenyatta. Koro jatuo chuno nyaka dhi e lab kata hospital mag wegi. Ma seche moko bende bei ng'eny. It is also important for me to say at this point that county governments have made significant investments in cancer treatment. Mombasa, Nakuru, and Garissa counties have, for instance, developed state-of-the-art cancer centers that are able to provide referral services for neighboring counties. Ma kaluwore kod lipot mar duol mochung'ne kedo kod tuo mar kansa mane oyangi e romo magala moro mar jokanyo mag sekta mar thieth e boma ma Nairobi. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha olero ni piny owacho osechako timo lokruoge mag bero okumba mar thieth mar NHIF, lokruoge mag ibiro yango e chak mar dwe mar 7 higani ka gigeto jo Kenya ma yuto gi ni piny. Currently NHIF is already running some schemes that takes care of different cohorts of people. We want to bring these funds together, that we shall no longer have them in silos, that when we take all those schemes and put together, we do a fundraising that gives us almost 12.6 billion. This 12.6 billion, we are now doing the math and see how much more should the government add so that each and every Kenyan can be able to access healthcare down there. And this now forms the basis of National Social Health Insurance Fund. Edweni mapiny Kenya hingo e okenge mag kedo kod kansa, ikwayo jopiny mondo miyo chop mar yudo pim e ute thieth mag piny owacho, ahinya to ne pim mar kansa mar thuno kod kansa mar dhod nyodo, malandore ahinya e pacho kae. Ijiwo jonyuol bende mondo miyo ter nyithindgi manyiri chanjo mageng'o kansa mar dhod nyodo e gwenge koda ka bombe. En kansa ma kopimo on time kendo ka nyithindo yudo chanjo. Gichani sirikal oketo mpangilio ma nyithindo ma jo higni 9 nyaka higni 14 magi nyithindo mapok ochako weche mag hera gi. Ko gi nyithindo mapod gin bikra. Gin go virus makelo tuo ni pok giyudo. Koro momiyo nyaka migi vaccine. To wachne ni en ni nyithindo gi bende ok nyal chiwo thuolo kata consent kiwegi. Nyaka jonyuol gi ma chiwo thuolo. Kuka janyuol okete siasa ni magi wegi komo nyuol ki ang'o to nyithindo dhi nyire mbele ka. My appeal is that let's continue, our women let's continue being screened because this screening is normally free, it's free of charge. Na tunaanza kufanya uchunguzi kuanzia miaka 15, wanaitwa reproductive age group, kuanzia miaka 15 hadi miaka 49. Hawa mama wote wanafaa kufanyiwa screening. Na screening inapofanywa ni vyema sababu mama akigunduliwa mapema kuna matibabu. Counties ma Migori kod Kisii jiwo chenro mag pimo tuo kansa. Migawo mar thieth kwayo jochiw thieth matuo kewi kedo kod kansa mondo miyo chuog chenro makare mabiro konyo e lwenje kansa pacho kae. This National Cancer Summit will thus provide an appropriate platform for stakeholders across all sectors to, among other discussions, deliberate the recommendations arising from the Cancer Task Force report, review the progress made over the last 10 years in addressing the cancer burden, identify areas of learning from successful strategies, and together formulate solutions for collective action. Nonro yango ni atamalo 46 mar ji man kod tuo mar kansa e pacho ka, gin jotuo ma osechopo okenge mogik. Gino manyiso ni jotuo chopo ma odeko mar timo pim, miyo thieth bende deko. Ijiwo ganda mondo rwak pim machon mar reso tuo kapok olandre ahinya e del. Judith Omondi, Ramogi TV. Nekoro Ramogi mano kotenore kod lipot mar tuo mar kansa e pacho ka endi Simfros. Aiwinjo kanyo ni kwan ji mathoth okuogo ko mondo mi opim gine weche mag kansa. Ingeni mane ng'ikruok maduong' ma wan go nikech iwinjo ka lakteche wacho ni thoth jogo miyudo gi tuo mar kansa iyudo ka gine okenge mogik manyiso ni samoro tuo no sekalo stage mokwongo, sekalo mar 2 ni 3 kata ni 4 manyiso ni gima lich minyalo tim kod daktari koro dong mana matin. Yudo ka koro iteri mana kamoro mar mondo mi koro omi pain killer kata yedhe mag rem. Kata kamano geno nitiere ne jogo madhi e pim kendo ng'eyo chal margi. Koro kata yudo ka kansa no nitiere koko chakore tiyudo ka thiedhe
ithiedhe maber. Kasiango ne nyikwaro Mgajwang' kaka chal mar kansa nitie Kenya, obiro penji go mi paro ni joma mine mathoth ema dhi weche mag pimo to joma chuo ok chopi mondo mi opim. Gi nyakwaro Mgajwang' kotenore kod lipod no manogol higa ma 2021 wantiere kod chal margi kipimo gi kwan atamalo kansa e kind joma mine, e kind joma chuo to kod e kind nyithindo matindo. Wabiro ng'iyo ni to gin kansa machal nadi ma ithoro yud kuom joma chuo, kansa machal nadi ma ithoro yud kuom jogo ma mine kachiel. Wabiro gi thuolo mar neno kaka duol ma bende ochung'ne kedo kod tuo mar kansa e pacho kendi ne otimo nonro higa ma 2021 kendo kowuok kuom nonro no wantiere kod kwan atamalo machalo kamaendi e kidieny mowachogo: joma chuo, joma mine to kod nyithindo matindo. Nyakwaro Mgajwang' kineno kaendi wantiere kod midhiero mar kansa, kido mar kansa to kod landruok mare e kind kidienje mopogore opogore. Wantiere kod kansa mar thuno, en mana mako joma chuo to kod bendo mako jogo mamine. Jomoko paro ni en mana ma joma mine, kansa makama bende do joma chuo. Ka nitiere kwan atamalo 15.9. Kansa mar dhod nyodo entiere kanyo kwan atamalo 3.3. Kansa mar lokro entiere kanyo kwan atamalo 11.8. Ka wadhi nyime wantiere kod kidieny moro machielo e midhiero mar kansa, kido mar kansa wantiere kod landruok mare, wantiere gi duong' mar joma chuo 10.1. Prostate cancer kaka ne jogo madwaro ng'eyo, kansa mar ombich entiere kanyo kwan atamalo 7.15. Kansa mar ich entiere kwan atamalo 5.8. Mago kido mar kansa to kod landruok mar ka gilandre kind oganda. Wantiere kod kido mamoko, duong' mar joma chuo 23.7. Kansa mar lokro, mano kama ka ichiemo to chiemo donjo godo e del, entiere 10.5. Kansa mar ich ntiere kwan atamalo kanyo 8.8. Kansa mar dhok moth kansa ntiere kwan atamalo 7.7. Mano landruok mar tuono kako medore kind oganda, mano en kansa makamano. Kadhi nyime wantiere gi landruok mar kansa e kind joma mine. Kwa donjo kuom joma mine, kido mar kansa, landruok mar tuono kako landore kind joma mine. Thuno wantiere kod kansa landre e kwan atamalo 26.3. En mano bende thoth joma mine thoro bedo go nikech no ka en ma olandre mapiyo kendo landre mathoth 26.3. Wantiere kod kar dhod nyodo ma ji ong'ere kaka cervical cancer, en kwan atamalo 23.2. Mano landruok mare e kind joma mine. Ka bende mar lokro en 8.8 kwan atamalo. Mano ka ichiemo kuma chiemo luwo godo kendo donjo godo e i kansa mar lokro 8.8. Ka odhi e kidieny machielo, wabiro ng'iyo landruok mar kansa e kind nyithindo kata ne nyithindo, kido mare to kod landruok mar tuono kako medore e kind nyithindo. Kansa mar remo, blood cancer, entiere 15. Kwan atamalo 15. Wantiere kod kansa mar obo, jogo mong'eyo obo gi dho ngere, en mano kansa mar lungs, entiere kwan atamalo 10. Then wantiere kod kansa mar obwongo, brain, entiere kwan atamalo 11. Mano landruok mar kansa e kind nyithindo. Bodhi e kidieny machielo ma bende ntiere kinde mag fwenyo tuo. Kinde mar fwenyo tuo iwacho kanyo ni joma mine, e kinde joma mine kwan atamalo 16.2 mar joma mine fwenye e kinde machon, matieni gimolo mondo mi opimgi e kinde machon. Kwan atamalo 46.9. Mine fwenye modeko, mago ma fwenye modeko 46.9. Ka bende mine makia chal margi weche motenore kod tuo mar kansa gintie kare kwan atamalo 36.7. Man ka gifwenyo kansa e kind joma mine. Wabodhi nyime mondo ng'en to kinde mar fwenyo tuo machal kama e kind joma chuo. Joma chuo bende molo mondo mi opimgi e kinde machon mondo mi ong'e ni gintiere kansa kata gionge godo, ntiere kwan atamalo 10.4. Kwan atamalo 46.2 mar joma chuo mafwenyo modeko. Ka ntiere kod kwan atamalo 43.5 mar joma chuo makia chal margi. Gima kineno kama nyiso ni joma chuo mathoth
poka thuolo mar mondo mi odhi opimgi mondo ng'e chal margi kotenore kod kansa. Mano kaluwore kod nonro motenore kanyo kod lipot manogol kod duol mochung'ne kedo kod tuo mar kansa e pacho kaendi nyakwaro Mgajwang' ma kidienje mopogore opogore kamoting'o joma mine, joma chuo kod nyithindo. Nawacho nabro penjo Simfros Okinda penjo ma onego beni iduoko kanyo Simfros en ni adwaro mondo nyiswa ni to iparo ang'o omiyo en mani joma mine ema thothgi iyudo ni oseng'eyo chal margi kendo pimgi e kinde machuon. En ni joma chuo ok dhi e osiptal koso en nang'o wan otho dich. Kata ing'eyo ni penjono nego oduogni nikech ok ang'eyo chwanyruok manowuokie e kind joma chuo gi lakteche. Nikech ok en piny machon mathoth neno ng'eni lakteche ne gin joma chuo kende. Manyiso ni sani nitie lakteche ma mine to nitie lakteche ma chuo. Kata kamano pod umo iu piny ni chal maru e tuoche mamoko kamoting'o nyaka koro mar kansa. En gima lit ahinya ni kirito kata kapod wantiere gi paro mar ni samoro kosepimi ng'eni kansa ok en tuo miyudo kaka iyudo tuo ka kute mag ayaki mabende kuom thuolo malach joma chuo nokero dhiye. Gima lich ni kansa samoro komaki to en mana mari kendi. Kendo koro gima rach ni sama ang' iteri e osuptal ka koro sechako keto ranyisi to en sama olewo. Ng'ise chuo weteni ni od thieth gima timore kanyo maduong' en manyo thieth. Ngawa joma chuo winjo kanyo ni thuolo nego wakaw mondo mi wamol mondo wan bende opimo. Kwana tamalo 43.6 ng'eny ahinya ne jogo makia chal margi ne weche motenore kod tuo mar kansa. Omiyo koro nego beni wakaw thuolo mondo mi wadonj e weche mag pima kansa. Oyo mano wadhi e weche mag oro. Jotelo mawuok e gwenge ma Nyanduat ma Ugwe kwayo jatend piny William Ruto mondo yang oro kaka midhiero mokwako pacho kae mangima. Mabiro e kinde maduol mochung'ne kedo kod oro e pacho kae yango ni oro pod dhi goyo tache counties 22 mayudore gwenge mongoro e pacho ka. Chris Owino nigi ler. Kaluwore gi duol mochung'ne kedo kod oro e pacho kae, midhiero mar oro pod ogoyo tache counties 22 mayudore e gwenge mongoro. Counties go gin kaka Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo kod Kajiado e kind mamoko. Duolno bende onyiso luoro mare ni oro nyalo medore nyaka e counties mag Garissa, Tana River, Makueni, West Pokot, Kwale kod Taita Taveta e kind counties mamoko kaluwore gi nok mar koth e dwe mar 10 kod dwe mar 12 higa mokalo. Jotelo mawuok e gwenge mag Nyanduat ma Ugwe koro kwayo jatend piny William Ruto mondo yang oro kaka midhiero mokwako piny. My appeal is to Excellency the President to declare this drought as a disaster, because if we don't do that, we're going to be late. And the earlier we do, actually we have been requesting that, we have been repeatedly asking for that, and the situation is actually worse than when we are talking about it. This suffering or this kind of drought is unprecedented. It's threatening human life. It will be shameful for us to watch and eventually, God forbid, witness loss of lives. Governor Marsabit Mohamud Ali kod nyawadgi ma Mandera Mohamed Adan Halif bende kwayo piny owacho mamalo kod riwruoge moko mag piny owacho mondo med chwalo kony ne jopiny. We thank the national government after we appealed to His Excellency the President sometimes back. He mobilized his team and assisted us with some food when he sent his CSS across the country. However, that support is a drop in the ocean. We still need more support. In fact, it must be upscaled. Jotelo go wacho ni sirikal onego rid chenro mag kunyo yawo e gwenge mongoro kaka yo mar konyo jopiny kod jamni e yudo pi kod chiemo. My plea to the President, as much as I thank him for the initial support that they have been giving, I want to plea to him to enhance the support that they have been giving. And let us fast track long-term solutions
like the mega dams he proposed. I think this need to be fast-tracked and implemented quickly. Weche mag somo bende oserochore kendo jotelogo kwayo kony mag chiemo ne skunde ma e gwengego. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi la jo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Changamka wakati wowote, mahali popote, na vipindi vipya vya makarao. Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Cyber kendo oromo adenda ibirona baba gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo Jilo Jamwaka gi the Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' wadhi nyime doma kisiombe koketho ne achije adek maitudo kod monj mar Junior Sagini. Jang'ad bura Christine Ogweno olero ni neno ne okoromo mar tuwe achije kod keth mar nek. Achije adek duto ibiro ng'adne gi bura kod keth mar monjo kendo hinyo nyathino. Bang' rito kuom dweche ariyo, doho ma Kisii ong'ado bura kaluwore kod monj mar nyathi Junior Sagini mane ogol wang'e oko kendo ojwang'e puoth bando e gweng' ma Ikuruma e sub-county ma Marani, Kisii County. Achijego Alex Ochogo, Rael Nyakirario kod Pacifica Nyakirario ne odonjnegi kuom monjo kendo temo nego Sagini e kind tarik 13 kod tarik 14 dwe mar 12 higa mokalo. Giduto gikwedo ketho mitudo gigo. Gima odolo chuny anyuola en ni achije duto adek koro ombeknegi ketho. Doho koro lero ni achijego ibiro ng'adnegi bura mar monjo kendo hinyo nyathino. Mae biro bang' doho wito oko ketho mar nek kaluwore kod nok mar neno. On 24th of February this year and 3rd of March this year at 10 a.m. the DCIO Marani together with the entire legal team to meet and exchange all statements and documents to be relied on during trial. Thereafter, the prosecution to file an inventory signed by both parties by close of business tomorrow or any time before trial.
Doho bende ne opuodho Kerosi Ondieki kod Violet Moguche mondo ochung' ne achijego e kinde ma bura nobiro e doho kendo tarik 24 dweni. Wachore ni achije adek ma itudo kod monjno ne dwaro nego Sagini mondo okire oko e chamo mwandu mar lop anyuonde. Kawadhi nyime ni familia mar Simon kod Margaret Ndungu nigi kuyo bang' wito nyithindo 5 marude manonyuol Nakuru. Nyithindo 4 manyiri kod achiel ma wuoyo wito ngimagi mana seche 40 kende bang' kanonyuolgi e od thieth maduong' e kaunti ma Nakuru. Ne onyuolgi apoya kane gisedongo mana kuom dweche 6 kende e ich. Lakteche lero ni nyithindogo nowito ngimagi kaluwore ni nonyuolgi ka kindegi pok oromo. Omiyo fuoni mag dendgi ne pok otegno. Me nyithindogo Margaret Wairimu dhi nyime kod yudo thieth. From the doctors tulikuja hapa asubuhi, mama alikuwa sawa, of which nyinyi wote mnaelewa turuhusiwi kuona watoto. So masaa ya kutoka ilikuwa ishafika, so tulifukuzwa nje, the husband and the wife wakabaki ndani. Tukangoja nje. Hapo ndio tulipata news about the 2 kwanza, tukaenda nyumbani. Unfortunately around 1 ndio tumepata news kuhusu wao wengine. It's unfortunate tumepokea hizo ripoti and sio za kufurahisha, but hatuna kitu cha kusema kuze. Tutasema tu God ni alitupea na ni amechukua, so it is well. The father is not around, hangeweza kufika hapa. It is so painful kwake to believe, na pia mama pia kwake ni ngumu juu ya venye alikuwa amepokea watoto wake, venye watu walikuja jana wakamshelekea, but unfortunately ikakuwa another story. Hii ni kitu wezi ukasema tunaweza jipanga mbele hii janga ikitokea we mwenyewe hakuna vile unaweza fanya. Ndio tunaomba vile tulifurahia hii zawadi tushikane moja kwa moja tumalize hii janga na tutashukuru. Director mar weche somo ya Luora Manyanza Nelson Sifuna ochiwo siem ne jotend school makao pesa kuom jonyuol mondo eka girwak jopuonjre madonjo e junior secondary. Sifuna osingo ni migawo mar somo biro kawo okang' mager ne jopuonj moyud gi ketho makamano ka Juma miyowa lipodno. En odiechieng' mar 4 nyaka ne chenrono mar somo ma junior secondary school koro chakre. Jotend sikunde kaachiel kod apisas e migawono mar somo pod dhi nyime kod keto gigo madwarore mondo chenro mar somo koro dhi nyime e yono makare. Already arrangements have been made and the existing teachers have shared the subjects to continue with the learning. Apisano mochune chenrogo mag somo e gwego mag Nyanza Nelson Sifuna kaachiel kod apisas mamoko e migawo mar somo ne olimo skunde mopogore opogore ma oting'o mago mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi mar ng'iyo kaka chenro ni mar somo koro dhi nyime. There is huge progress that has been witnessed. Here in Migori, out of the expected over 36,000, already 80% have reported. Sifuna mane olimo skudo ma Kenya Relief, Asar Johnson, Goldfield, kaachiel kod Taranganya Boarding ne ochiwo siem ne otend sikundego mabende koro kwa jonyuol omenda masomo. We don't charge anything called admission fee. It is free. And if there is anyone who has been charged any amount for admission, kindly I'll wish to get the name and we take action. Ne owach ni kata mana lep sikul jonyuol nyiewo kama gino wuon ema koro gidwaro kaka migawo mar somo nosegolo chik. What the school will do is only to provide a sample of the uniform so that parents are free from whichever supplier to get the uniform. Kata beni chenrono mar somo osechakore e skunde mopogore opogore, moko sikunde pod nitiere kod rem mopogore opogore ma oting'o nok ma kuonde somo. Sikundego mag ji giwegi bende komachielo dwaro mondo koro piny owacho koro jolgi. Wan bende wayude thuolo mar yudo gigo manyalo miyo nyithindo gi somo maonge ng'ukni moro amora. Gik machalo kaka buge, kata ka ber ahinya to kata nengo gi obede yo moro ma jonyuol nyalo timore na nyalo ng'iewo. We have negotiated at the production cost. So the cost is at bare minimum. So
they are also advantaged because it is subsidized cost for all of them. So far wamor, lakini chandruok mwaneno ka nitiere gi sani en wach mar jo junior secondary school bedo gi paro moro ni gin malo moloyo jo klas 8. Barote muwuoyo kodgi mondo mi ging'e ni en system mokelo wach machalo kamano, but so far they are all students and what they attend to them. Kata bed ni piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo osegolo chik ni jonyuol ma nyithindgi somo e skundego mag piny owacho ok onego chul omenda mar somo. Moko jonyuol to pod ywak ni moko nyithind sikul koro pod chunogi ni nyaka gichul omenda mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. E seche mane piny gi mahingo odiochieng' thidhna kata World Wetlands Day oyangore ni kuonde mag thidhna manie kaunti Homa Bay ojwang' kendo jopiny donjore kuondego ka gitime chenro mag pur kod gedo. Bad migawo mochung' e alwora e kaunti no ka omakore gi migepe mamoko singo biro neno ni kuonde mag thidhna manie kaunti no oriti e yo makare. Ali Abich miyowa ler. Kaunti ma Homa Bay ne oriwore gi piny mangima e ingo odiochienge kuonde thidhna e nyasi mane obagi e kar thidhna ma Ondago e kar chud bura ma Karachuonyo ma en kar thidhna maduong' e kaunti. E kinde nyasi ma kamano ne oyangore ni kar thidhna no ojwang' kendo jopiny ma odak e alwora no timo e chenro mag pur e tok chik ka jopiny moko bende yako e lope kendo gede kendo sani thidhna ma Ondago tuo bang' kane otia e mach gi jogweng'. Laktar Joash Alo en jatend migawo ma ochung' ne pi kod alwora e kaunti ma Homa Bay. Thidhna en gima ber nikech pi mawuok e thidhna en pi maler ma thidhna no chungo pi kendo en pi makonyo oganda e yor modho kaachiel kod tedo to koda gi le. Wach maduong' machielo en ni e thidhna bende jopiny nyalo yudo chiemo. Aina mag chiemo minyalo yudi e thidhna en kaka rech mar kamongo kaachiel kod mumi. Nyithindo matindo bende nitie winje moko magisomo asoma to pok gineno gi wang'gi kaachiel gi kute mopogore opogore kata thuonde magi dak e thidhna. Omiyo thidhna en gima duong' ma jopiny nyaka riti. Jatend migawo no okoni piny owacho mar kaunti oseketo chenro makare mabiro neno ni kuonde mag thidhna te manie kaunti oriti ma jopiny ok odonjore ni kethogi. Wasechano ni thidhna duto manie kaunti wabiro dwa ni mondo oriti e yo makare. Nachiel, jopiny ok onego ged machiegni kod thidhna. Jopiny ok onego pur machiegni kod thidhna mamiyo lope duto yweyore to donje e thidhna. Wach machielo en ni nitie yiende machalo dundu gi moringa ma wanyalo pidho machiegni kod thidhna mondo mi pigno omed bedo malew. Nyasi ma kamano bende no yuore gi director ma ochung' ne rito alwora NEMA e kaunti ma Homa Bay Josiah Nyandoro manokoni migawo margi no biro neno ni kuonde mag thidhna te manie kaunti oriti. We are indeed enforcing the wetlands regulation of 2009, which demands that no person shall undertake some activities within the wetland area. We intend to have a serious engagement with Water Resource Authority and also the county government so that we do pegging. Pegging encompasses measuring the distances from the water body or from the wetland to the area where human beings should be able to survive. And that way we shall be able to ensure that all the people who are within the wetland will be requested to vacate. Jogo ma ochung' ne rito alwora bende okone gibiro tiyo machiegni kod piny owacho neno ni kuondego eko mag thidhna oriti. Koso ng'eyo osemiyo thoth jowa ok ong'eyo ber mar thidhna. Koro wan kaka riwruok mek piny owacho kwariwore kod county government kod national government wawuok oko mondo wapuonj jopiny ber mar thidhna. Wabed gi loso gi kod lalruok ni en gigo mage ma wanyalo timo mondo walos thidhna marwa makethore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Koko wuok e County Assembly ma Busia akabang' jood bura ng'anyo twak ewi budget mabalang'. MCS go nodino dhot mar od burano ka gikwedo budget ma giwacho ni orem keto tenge omenda mag basari ne jopuonjre. MCS go kwedo Gavana Apollo Tuoma ka giwacho ni ojwang'o twak kod jood bura mag County Assembly ma Busia. Bende gidwaro ni senators oket kokgi ewi pok mar omenda mag dongruok mag wards mondo tiek chuth ywaruok ma osebetie.
waheshimiwa, tumejaribu hata kuingia kwa mifuko zetu kuhakikisha watoto wanaenda shuleni, but we cannot. We have to participate in this document before tukuje sasa ijukumike kwa wananchi wetu, na tuko hapa kwa haki yetu. Sisi tulitafuta kura na kuna pledges ama promises ambazo tulipea wananchi. Wakati huu wanafunzi wengi wanataka kuenda shuleni wa form 1s, kuna wengine tayari wako mashuleni na hawajiwezi. Lakini kilicho cha muhimu ni watu wanauliza basari ya county itatoka lini. Shida ni kwamba tuliongea na governor, na governor mwenyewe alituahidi ya kwamba atakuwa na nafasi kwa hii supplementary budget. Tuwe na ile kuelewana. Ile supplementary budget kabla ikuja katika county assembly, tuwe tumeipitia kama viongozi wakilishi wa wananchi, tuangalie masuala muhimu ambaye yanahusu wananchi wetu. Lweny ne wuok e boma ma Juja kane komiti mochung'ne weche omenda e kaunti ma Kiambu ochungo gedo mar ot migero nyaka gorofa mar 15 mawachore ni gere tok chik. Jakom mar komitino Zak Mbugua kod jalupne James Kamau wacho ni odno nopuodhi mar gedo nyaka gorofa mar 5 kende, kendo ginyiso buok ni odno osechopo e gorofa mar 10. Chik ne osegol tarik 19 higa mokadho mane chungo gedo no, kata kamano pod ne odhi nyime. Komitino koro kwayo gavana Kimani wa Matangi mondo donjre e wachno kendo chung gedo no. Rais wetu William Samoei Ruto alisema ya kwamba kila Mkenya alipe taxes. Lakini tumeshtuka kupata ya kwamba hili jumba ambalo limejengwa mpaka gorofa ya 15, unaona saa hii wanajenga petrol station hapa, hakuna tax zenye imeingia kwa Kiambu County Government. Wanafaa walipe milioni 60 kwa County Government of Kiambu kama taxes, kutoka valuation hadi inspection ya kila floor, lakini hakuna pesa zenye wamelipa. There is orders za kubomoa mjengo, na hatutaogopa intimidation, hatutaogopa na haturudi nyuma. Machiegni mesawa mar ohala nyaka Ramogi sumo pach jopiny kaluwore kod paro mar medo nengo sitime pacho kae dhi mbele. E boma ma Kisumo jodito mag kembe ma opogore ne ochomo e romo makamano ka jopiny to umo igini medo nengo sitima biro thiro ngimagi. James Okoth nigi mathoth. Kalure gi pek mar ngima kod nyawo mar dola, nengo mar nyuolo teko sitima oseidho malo, kendo mondo oganda odhi nyime gi yudo sitima, kambi mar Kenya Power wacho ni nyaka to koro gimed mana nengo sitima. And all that revenue requirements is what determines what rate do we charge the customers. Because what we charge the customers has to meet the costs of generation, the transmission, distribution and the retail. So that is what comprises what we are asking for. Mondo dwaro makama ochop kare kalure gi chik, duol matayo nyayo kod keyo sitima to gi modhi mag petrol EPRA dhi nyime gi romo mar somo pach oganda e wi paro makamano ka odiechieng' makawuono ne gitimo romo e boma ma Kisumu. We are in the course of reviewing the tariff for the tariff control period 2023 to 2026 for a 3-year period. We are going around the country to collect the views of the public, to collect the views on the application that is before us from Kenya Power, so that then as we retreat to take a decision or take a view as the regulator, we make an informed decision that balances the application from Kenya Power, the investors, the consumers and our stakeholders, including the government going forward. Kata kamano, jopiny nigi paro mopogore opogore e wi paro mar medo teko nengo sitima. Already uchumi osedhi malo, madhano ywak, waywak mang'eny. Bech gik moko ni malo, komed stima gik machalo kaka mochiedo dhi malo. Koro kendo nyiso ni chiemo be wambe dhi chuno wan wamed chiemo. Jomage mabiro chiemo. Ka koro sani ma kata mondo yud customers bedo matek. Stima obviously ni komedi to production be dhi medre, jo kampuni nyaka med bech gik moko. So I think gimoro amora dhi because sources mag energy Kenya ka mna stima. Koro gik mang'eny dhi serious. Koro de wakwayo sirikal mondo gibede jo mabeyo. Giwe chung gokinyi to gi decide ni gin block. Apan sirikal mosekalo go duto bende nega mana gi shida kaka gin gi shida no. To ginya chung gokinyi to giwacho ni gin block
gidwa uso kambi. To sirikal no bende koni to nen sirikal mar asla. Koro sirikal asla ni en odwa tero jo Kenya kanye. En sirikal manego jo Kenya kusema konyo ngima ja Kenya. Kata bed ni jopiny odagi ma oumoe gi piny ni medo nengo sitima biro hinyogi, Kenya Power wacho ni okang' magidwa kawono biro mana medo ber ne jogo matiyo kod sitima. I'm sure all of you appreciate that for the last 3 years we've not had rationing. We are able to get power, but that then goes into an investment. So if we can increase the investment into the transmission and the infrastructure, Kenya Power can give you reliable energy that all of us need for industrialization. EPRA wacho ni okang' mar medo nengo sitima biro mana medo tim bang' sumo pach jopiny e gwenge duto ma pacho kae. It is not a done deal because if it was actually, there was some finality, then we would not be going around the country collecting views of the public. James Okoth, Ramogi TV. Riwruok mar johala mag kuong'o golo ywak ne piny owacho mondo duoko osuru mochuogi ewi kong'o piny. Giwacho ni medo osuru nego handgi ka gikwer ne osuru okeyo makende mar kedo kod midhiero mar kuong' ma pachoka. Riwruogno kwayo piny owacho ni mondo owek kumo johala ma uso kuong' kendo mondo piny owacho oket maino e timo pedha ne jolos andiwo ma ok opuodhi. Bende gidwaro tudruok kod piny owacho e yore mag bero handgi. Alcohol abuse in our community is a matter of concern both at the family and societal levels alike. While the recent move by the government to contain alcohol abuse is welcome, there are some aspects of its implementation that we consider are not aligned with our expectations. It is our considered view that the problem of illicit and counterfeit alcoholic drinks has largely been caused by the availability of cheap alcohol manufactured by dealers of fake products. This was further compounded by the laxity of our security officers to heighten surveillance and enforcement mechanism during the electioneering and transition period, especially during the 2022 general election. The results was that unscrupulous entrepreneurs took advantage of these lapses to conduct illegal business. We note with great concern that part of the government's plan against the sale of illicit alcohol is the reduction of licensed bars as well as regulation of operating hours across various towns. I would like to give the government free advice. We have been in this business for many years. Even 2015, tulimwaga pombe. Tulimwaga pombe siku tatu, your story ikaisha. Let's involve the stakeholders. I can tell you, ile kitu inakunywa Mount Kenya, 1 bottle of it is costing 90 shillings. But the manufacturing of that bottle is 67 shillings. Ile kitu iko ndani is costing 20 shillings. Nok mar tije nenore kaunti ma Siaya seche makoro jodak moingo 21,000 oro kwayo mar donje thuolo mag tije maromo 300 mane olandi gi board mochung'ne ndiko jotije kaunti no dwe mokalo. Jakom board mar ndiko ji e tich e kaunti no Elijah Achoch owacho ni joma ne oro kwayo mar tich e yor mbui kod lony manyasani romo 11,750 ka mamoko maromo 10,082 ne oro kwayo aching kokalo e apisi mar kaunti. Magi biro matin ne dwe achiel bang' nonro no yango ni mibadhi nitie chenro moko mag kaunti ma Siaya. We have in the public domain the applications which we received in response to our advertised positions. That was in December 2022, last year. We received the physical applications were 10,022 and online applications were 11,750. All totaling to 21,772. I wanted just to clarify that if you do an average, this means that for each position of the 300 jobs, we have around 70 or 72 applicants.
And this is normal. Ya kwa Ramogi tok lipota ma owuok e county Masiano obedo gi thuolo ma dhi yweyo kata kamano kapok wadhi yweyo ntiere jogo ma twa kodwa kokale yore mag tudruok mar 3-6-6 to bende kod e Facebook page mar Ramogi TV. Emmanuel An Samuel Owida duol mar NCIC kwayo tend Azimio mondo were gi loso romo magala moro koso gi kwayo owacho ni onge chik ma Azimio oseketho chung ka kwedo weche ma ok dhi ratiro margi ma pend chik omiyogi e teko momigi mondo migi tim kobi onego kwer jatend piny Ruto gi jalupne bende were gi diro weche kagi kacha kagi siko gi diro weche to nyaka duokgi gi tend Azimio. Erokamano Owida kuom Samuel Owida kuom miwa pachi kanyo. Ramogi amor kod chiendo mar Oimore mak mana ni en lit kod kuyo ne familia mowito nyithindo 5 mak mana ni wakete uru mana lamo Nyasaye mondo Nyasaye oho chunygi. Mano Arthur Baba Sheila kowuok Kericho. Koro Ramogi gi kanyo dhi yo kata kamano kik dhi mabor waduogo kanyo kod weche mag tuke. Joy comes to your home. It's Jesus! For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on Viusasa. Come on, CT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tu. Machiegni nyakwaro Ramogi wadhi e pap ne johera mag adhula tuke mag FKF Cup oduoge wang'e bang'